My name is Cynthia and today I like to have my hair black with blue and a little turquoise, if that's possible. This is the turnaround. Thank you very much. Hello friends on YouTube. Cynthia is back to have a fresh hairstyle. She's going to Billie Eilish. Start by putting on the protection, start with cutting. And for those who comment on my nails, I do this only because it's almost Mother's Day. I have a lot of respect for all women in the world because I think they make the world wonderful. I really love them all. And my mother was a wonderful woman. And in respect for her, I could do my nails because when I work then I see my mother's hands, they were almost the same like mine, and they were also very creative, so that's why I do this. So please comment on that. I don't mind, because you don't hurt me. It's my love for my mother, and the respect for all the women in the world. Thank you, all. Now I start on Cynthia. Start by wetting the hair. Now she has slight problems with the fall of the hair to the back. And she lost shaved parts, so that's came when we talked about the hairstyle. Now she has mostly an asymmetrical line, but now I'm gonna take this line more to the back, so it will be more easy for her to remain the hairstyle at home, because when you have a shaved part like this, you have to do this also at home, and that she can do with her boyfriend. So make a nice parting line, have a straight line. Pin that away. I don't have problems with bold lines or ultra short lines, never had. Because you have to have what you like to have, and that's the most important thing. So part of this line, so you see part of this is also coming off because I watched at the fall, and then I have to get rid of this part also because it falls down, and I go till I get almost in the underline of the ear. There I go, and then I make a line on this, of course. Now I'm gonna work at the line where I set out the line. First make myself with the clipper to the back, the perfect line. So I come from the parting line down. Then I have a guideline to work on. And even this short hair you can make tattoo lines or whatever you like. There will be then faded lines. What I like about it as a hairdresser is I can feel the warmth of her skin getting out of the hair. So then you notice how much hair takes of energy into it and hold the warmth on the head. Thank God we have beautiful weather now in the Netherlands, so
Lekker hè, als er weer vrij is hè. En dat voetbalt wel fijn. Yeah. When you hear us talking in between, we talk Dutch to each other. We are in the Netherlands, so that's why. And even when the hair is short like this, you have to be aware of the way it falls. Otherwise you get soft shades in it. So you always go in the opposite lines. Ik vind het echt trouwens wel lastig om het achter weg te halen. Zelfs met een spiegel en alles erbij. Ja, dat is lastig. Ik heb één keer gehad dat ik per ongeluk een stukje haar weghaalde wat ik niet weg moet halen. Toen heb ik alles maar daar weggehaald. Ja, gelijk heb ik goed op gedaan. Clean it in between. Corrected also the line a bit because there was a fade disconnect in the line. Go to my zero shaver and soften the contact between the contour line and the hair. I just made ultra short. This gives a nice clean line. This is also a part you don't have to color because it's that short. And when I would make it black, the skin would only be black. So that brings nothing. There's also a nice line to take my foil, but that I'll show you when I color the hair. Now this is a nice clean line. Get rid of the small hair. Clean the facial lines. And then start on the longer hair. Volgens mij heb je het inderdaad wel net zo kort nou zoals ik het normaal wil doen. Voor zover ik voel. Ja, het zit nu op, wat is het, 16 mm of zo. Heel kort eigenlijk. Ja, en ik weet, ik krijg altijd verschillende meningen erover. De meesten vinden het leuk, maar sommigen denken echt, wat de hel heb jij nou weg? Ah, die vinden dat een beetje punky, maar ja, het kan het schelen wat anderen denken toch? Ja, dat vind ik tegenwoordig wel, ja. I don't care anymore. Turner. So now I'm going to watch at the fall. So I turn even some more. I have some length on the front. I have too much length laying in this line because when I watch at her facial lines, I get here the best fall. So this line, when it would be a little bit shorter, it would be much more stable and much more in line with the beautiful shapes of her skull. Om er ook geluk te zien, hè? Turn, so get start on that. Hold this line into my mind. Start in the opposite line. Lay there into the rounding. Target on that line there. Watch the fall. And you can already see the fall is getting better of the hair. You see it by the way it falls into this line. So it gets a stronger line.
And you can hear it's stronger hair. You also can hear. This is just the first line. Created this in a freehand style, so I take the beauty of her skull and the lines of her skull into this. Wet it a little bit more. Need the length and the fall, because otherwise it gets too short. And the contrast makes this hairstyle beautiful. Take it to the back. Watch where my line of cutting is. Het was je haar wel echt veel beter als toen we in het begin begonnen. I know. Ik heb laatst nog die albums allemaal even gekeken van wat ik gekregen had. En toen dacht ik die eerste 2 keer dat ik echt van wow, dat is echt super kapot door dat super lichtblond. Heel veel stukjes zeg maar, haar overal hebben. Er zijn er wel meer mensen van, jouw haar is dikker. Ik zeg ja, dat weet ik. Ik zeg dat komt door mijn kappen. Ik zeg ik moet geen blond meer doen, want dat is gewoon niet goed. En heel veel vinden ook het zwarte wel heel mooi staan. Ik had dat toen nooit gedacht. Zwart is een hele gave kleur. Want ik dacht toen dat ik dat er bleek van zou worden. Want dat ik de rode wangen heb, kan het dus wel. Ja, zeker. Want soms als je dan niet echt kleur op je gezicht hebt, dan wordt het wel heel vlak of zo. En het ligt er ook wel aan hoe je bijvoorbeeld je wenkbrauwen en zo hebt. Want ik heb dus van mezelf dat super licht blonde wat je bijna niet ziet. En ik heb mijn wenkbrauwen afgelopen vrijdag voor het eerst gedaan. Ja. En oh ja, daar moest je nog de groetjes van krijgen van AJ. Die heeft bij jou ooit stage gedaan. Ja, dat klopt, ja. Ja, ik vertelde over jou dat ik naar jou toe ging. Ze zeggen, oh ja, dit en dat, helemaal enthousiast. Ja, leuk. Moest ik even de groetjes doen. The hair down in the natural fall, and with the tip of my scissor, I correct only the small parts that are sticking out. And then I come at the line where I get the overfall, so I take the scissor with the blade on the skin up, pointing up. And the first blade, what you can see, is hanging down. So I get also a nice fall on the hair. So there where I need it, I take this. Now comes the upper half. Ik vind het trouwens leuk als ik jou die linkjes doorstuur van de Duke en Beugel waar we in zelf een fotootje hebben. Ja hoor. Leuk omdat ik dat ging doen, maar wenkbrauwen een keertje. Ik zeg, ik ben er heel blij mee. Maar dat heeft natuurlijk wel gelijk en iets meer aan mezelf denk ik. Come to the front. Don't take off much, of course. Just the ends. I love the contrast. Take her up in the angle. Take off only the dry parts. Oh, een mooi geluid. Lijkt wel een trein. Ja, een beetje. Het zou leuk zijn als er een trein reed hier door het gebouw. Zou ik een gaaf geluid vinden. Ja, maar ik wil mooie achtergrondgeluiden. En wij horen het af en toe. Ja, nee, maar ik bedoel extra dit. Dat je gebouw ook trilt, dat is wel mooi. Ze hebben een trein door een gebouw en daar is het weer echt bij Tokio. Ja, die gaat trouwens gewoon flat heen of zo. Ik heb wel eens gezien, die hoge snelheids magnetische trein. Ja, volgens mij Maar die hoor je niet, hè? Die dat was zoeft echt wel, hè? design. Now did all our hair, so all the dry items are off. So now I can make her a color. Take a nice wax,
And then I put on the part just shaped. This I need to glue a plastic foil on. So get a nice straight line. And I don't go into the hair where I don't want to go into the hair. So it protects for the products. And I hear you thinking, what? Which hair? Yeah, just this hair, because there's still hair on. Bald looks totally different. But I really like to glue this with wax. Because with water you can get the wax off the head, and when you have color on the head you cannot do anything because yeah, it's on the head. What I told you, take plastic foil, glue this on the line where I don't want the color to be. Now I need also a little bit part where she can have the blue color on to be a little bit lighter of color, because when I go on the red with this it will not happen. So take out the clips. And don't even take the whole part to the front. So I hold also a part that will be dark of color. Come to my bleach, knowing that I cannot reach the hair under it. It's also a soft bleach, it's a black and blue bleach together. Lay it on the foil. Make overflow in the line. This part alleen normal foil. Nee, dit is veel zachter geworden. Ik weet er al beloofd van de schuld. Ja, dat geloof ik wel. Als je al loopproblemen hebt, dan is dat logisch. Ja, zeker, ja, zeker logisch. Take out the clips. Go to my black. It's a kin black. Nice thing is when it's summertime and you take the kin color to color with, they stay really beautiful on color line. Breaking down the house. This all the way over to the back. So don't go on the foil, lay beside the foil. When I would lay it to the other side, it would lay on my face lines. I don't want it to lay there. Maar ook inderdaad niet de hele video, want ik heb daar toch niks aan.
voor de, wat je al zei, voor de kappers en zo, dan is dat goed om te leren. Het is Nou, wel interessant om te weten. Andere mensen die zullen misschien een stukje ervan pakken. Het zijn ook vaak helemaal geen kappers die naar kijken. Maar je hebt wel kappers die thuis werken, die het wel graag zien. Hè? Die hebben geen collega's. En die gaan wel weer de film kijken. Maar dat snap ik. Maar het is ook wel, wat ik zeg, interessant om te weten van hoe je dan de dingen doet. Dan pak je toch wel iets van op van, oh... Nee, maar ik maak het zo makkelijk als het maar kan. Maar ik heb allemaal geen verstand van die dingen. Ik zeg tegen haar, doe maar wat mooi is. Een wimpers ga ik ook nog een keertje bij haar laten verven. Want ik heb het ooit zelf gedaan, 2 keer. Want dan kwam ik 1 keer bijna in mijn ogen. Toen ging het meteen branden. Toen dacht ik, dat doe ik nooit meer. Ja, nee, dat is veel te gevaarlijk. Ja. Lay cotton wick on here. Just need it on one place, of course. Get the woolly hair into the part of coloring. Now this has to stay on the hair for 20 minutes. Then we rinse it out. Get rid of my gloves. Make sure the foil stays where it has to stay. Don't need wand because it's warm enough in the studio. So we go for a coffee or tea and you just wait there because we're back in 20 minutes, 25 minutes. Hello, back from coloring. After a half hour we rinsed it out, then I put a blue toner, I put them into the video on the end, over the hair. So now I'm gonna blow dry the hair. Shake is a product of Lakme. And the wonderful thing of Shape is that all the product that's in this bottle is product. So you do very long with a bottle like this. And it costs hardly anything. In Europe 16 euros, 80 or something. Brushes through the hair. I'm gonna blow dry this with a medium large brush. Building up from the longer parts up to the sides. De onderste laag is echt heel lang te staan. The sofa blow drying. Het is super mooi. Ja, dat is wel een gaaf kleurtje. Now what I'm going to use is a little bit dry shampoo, but this I only use in the back, so I can give it a lift up. Gives a lot of power in the underlines, and with combing against it's also very nice. This you shake through. Come it out. Then go to the first lines where I want to get a little bit volume up. And the nice thing is when you use dry shampoo, you don't have to force anything, so you don't damage the hair. You can get very easily volume into the hair. Nice soft brush.
En zo'n borstel heb ik ook. Fijn hè? Gaat mooi over je hoofd op die vorm. Zeker. Now on top of that, I lay a little bit polish, just to bring in a glow. And finish it with a hairspray, so it can cool down and hold the shape. All the styling products that they used are of Lakme. Now thank her for being my model. Thank you for watching. She will certainly turn around to show the end result. We see each other of course next video. Bye bye. I really love it, thank you. Cool. My name is Cynthia and today I like to have my hair black with blue and a little turquoise if that's possible. This is the turnaround. Thank you very much.